msanii wa Bongo Flava, na Nilesh Bat ambaye yeye ni partner au mshirika mkubwa sana wa Rich Mavoko. Tunaanza vizuri sana. Karibu sana, na ni siku nyingi hujaonekana. Asante sana. Uko vizuri? Niko sawa. Kila kitu kiko vizuri? Kabisa. Welcome. Nitakuwa hapa na inabidi nigeuze lugha kwa sababu naambiwa subtitle. Subtitle kidogo. Ndio, kuna Kiingereza na kuna Kiswahili. Anasikia na anaweza kujibu, lakini kwa hiyo sasa unajua kitu kama hicho, basi inabidi mzungumze na mimi vizuri kwa sababu inahitaji malipo extra. Yes, I need extra malipo kwa kweli for this. 100%. All right, so welcome to the program. It's known as Clouds 360. My name is Bibi Kabai. It's a pleasure having you here. So, Rich Mavoko, tuambie, umekaa kimziki muda mrefu. Nini ambacho kilikuwa kimetokea? Kikubwa ambacho nilikuwa najaribu kufanya ni kuleta bidhaa ambazo zitakuwa tofauti pia. Okay. Kwa sababu kipindi cha nyuma kidogo, kama miezi 11 nyuma, nilikuwa nafanya sana back to back. Kila baada ya mwezi miwili natoa nyimbo, lakini sasa nafika kipindi nasema inabidi sasa nitulie, nije na kitu ambacho pia bidhaa ambayo itafanya hata watu wangu enjoy zaidi. Tubadilishe kidogo kitu ambacho tutulie, na nini cha kufanya, focusing yako inabidi iwe kubwa kwenye vitu vyako, ndio kilichofanya niwe kimya. Na tutarudi nafikiri kwa mwezi wa 5 mwaka huu, lakini kwa sababu ya corona basi ikabidi mchelee kidogo. Sawa, basi lakini pia umebadilisha management, na ulikuwa na management nyingine ya zamani ambapo hupo nao sasa hivi umeingia kwa management mpya. Hapo katikati pia kidogo ulikuwa huna management. Ilitokea nini hapo sasa? Hapo katikati ile sehemu ambayo umemalizana na hiyo nilikuwa mwenyewe kweli, nilifanya kazi kwa uwezo ambao Mungu amenijalia. Nimeweza kujisogeza kwa sehemu moja au nyingine. Partner wangu alipenda the way mimi nafanya kazi. Okay. Na nafikiri alinifuatilia kwa muda mrefu sana. Naweza kukuambia ni miaka 3 nyuma alikuwa ananifuatilia. Anafuatilia kivipi sasa? Yani ile watu kuni approach kwamba bwana, namhitaji huyu mtoto tufanye naye kitu. Shida ikawa mimi pia kwa kipindi hicho ambacho nilitoka kwenye management yangu ya zamani, nilikuwa sihitaji pia kusikia kitu cha mtu yoyote tena kuhusu management. Kwa nini ilifanya mpaka ukakata tamaa kudeal na management? Nafikiri nilihitaji time kidogo ya kujua wapi nilikuwa nimekosea, au wapi nilikuwa mimi mwenyewe nimedelay kwenye makubaliano na watu ambao walikuwa nao nafanyana mwanzo. Alafu pia nijipe time ya kutulia kwanza, nijiangalie mimi kama mimi muziki wangu nilipoanzia, yani kujifikiria actually kwa vitu vyote ambavyo nilikuwa nafanya. Kwa kabidi nijipe time kidogo kukaa peke yangu nifanye vitu vyangu mwenyewe. Na ukabaini nini? Kwa sababu sasa inaonekana umerudi tena kwenye management kuonekana kwamba siwezi mwenyewe, inabidi lazima niongozwe au niko busy au kila mtu anataka kuwa anafanya kazi yake. Yani nini ambacho ndio ukakuja kutathmini baada ya kukaa peke yako kwa hiyo muda wote? Kikubwa kwanza niseme imekuwa tofauti ya kufanya kazi na Nilesh, kwa sababu my partner, tunafanya partnership, ndio partnership inakuwa ya Billionaire Kid ambayo ni lebo yangu mimi mwenyewe, na PMM Music Money ambayo ni lebo ya partner wangu hapa. Kwa hiyo imekuwa tofauti na vile zamani nikisainiwa kama Richard Mavoko. Nao imekuwa ni kampuni kwa kampuni. Kwa kuna gap nimejiwekea kwamba Mavoko atabaki yuko Billionaire Kid tu. Kwa hiyo ili mtu aje kufanya kazi na Mavoko inabidi afanye partnership na Billionaire Kid ambayo ni kampuni yake Mavoko. Kwa hiyo kulikuwa hapa sasa hivi kuna utofauti sana. Kwa maana hata tumechelewa kwa sababu unajua masuala ya kampuni kwa kampuni kufanya vitu. Zinakuwa kidogo process ndefu. Mimi mwenyewe pia nilikuwa sijui, kuna vitu vingi nilikuwa sivielewi. Kwa hiyo naungana naye, kuna vitu vingi pia nimeanza kujua. Na wazo lilikuwa sitaki tena kusainiwa kama Rich Mavoko. Kwa sababu Mavoko shamtengeneza actually, inabidi mtengeneze feature. Na feature yako inakuwa ndio nini? Do you like it? Sawa. All right. We've spoken a bit with Rich, but he tells me about a partnership that you guys have. So how did that partnership start, and why did you pick on partnering with Rich Mavoko? What is it especially that you liked about him or his music? Well, it's a long story for our company. I'll put it in a short way. You see, PMM actually is a subsidiary of Pilipili Entertainment Company. So Pilipili Entertainment Company is almost 11 years in Tanzania now.
Okay, Pili Pili has nothing to do with MC Pili Pili. They're not related. No. Okay, good. Let's just get that out of the way. Yes, let's Okay. get out of it. Kabisa. All right. So Pili Pili Entertainment started in 2009. And we started with music actually. If you remember, we started with Baby Mada and Faisal Ismail. They were almost such finds, and we always wanted to give platform to young new talent, and that's what was all music about for us. Okay. So we started with Pili Pili Entertainment before. Also, we were already a production house, so we were also doing production, but somehow in between we saw that music is a different ball game altogether from production. And plus, when we see other parts of the world, when the whole album was selling and everything was actually, it's coming back again, but at that time we thought the album would sell, you know. But here the trend was different, and you do one song, then you do a video again, and then the shows. And so we were not ready for managing anybody at that time. We wanted to go into music, create a platform for people. Later on, we moved into production much. We're still into production. And then we came back again in PMM because, you know, I have passion for music, and I wanted to see that the young talented, they should need a platform. That's all my What platform are you ready to offer? Because there's so many other platforms. You have Fiesta. Fiesta is a platform for artists. There are other different shows that I'm sure offer But platform. Fiesta gives a platform when I put them on Fiesta. That's my work. So your platform is you want to put them on yes, Fiesta. I put them on Fiesta because I bring them in. I nourish them. I make By them doing into what a singers. exactly? What do you do? You change their act look? Do you brand them? Yes, what do if you see 3 or 4, we have 4 other music talent with us who have been also coming on Fiesta. Last year, Fiesta, one of them was already there on your Fiesta. So what we do is basically we bring them in, we train them, we give them vocal training, gym training. We actually change their makeovers. Yes, with professionals. Okay. And you know Joet, who is right now the only vocal trainer in Tanzania, who has a name. So normally this is a system where a guy comes in or a girl comes in, goes first for a vocal training, goes for a gym training. We go for a complete makeover, start working on his brand, actually how to create it. So that's basically what everybody does. We are doing that, but we were doing it for the now you see the music industry in Tanzania has become very difficult for new talent. It is very Upcoming talent. Upcoming talent. Right. So until and unless 1 out of 1,000 gets a good song and the song gets viral and things go nice, otherwise it is very difficult to get it. So hence, we thought that we should have somebody on board who is senior, who can take my dreams also together and give them this new talent, young talent, who are new talent. Yes. Also, can beba, if you call it in Swahili, beba them properly. Richie and I, we know him 9 years back. I did one in production. I did one Kipindi with him, and I know how hardworking he was. And how committed he was at that time also. So we were also looking for somebody whom we can bring in, known. So it was destiny. Me and Richie came together. I was trying to find somebody, but Richie was a best bet, and I liked him from before. I liked his music. So, and he's a good guy. He's a good guy, good at heart, hardworking. Yes, we started having a partnership now. And have you ever worked with any other big artists or well-known artists aside from No. or It's the first anybody? time we are working with Richie, with the big artists, yes. Okay, why do you want to take that risk? Well, it was not a risk because you see, with the small artists also, we are spending our money, we're putting up videos, we're putting up everything what a big artist would require. So it was easy for us to shift to Richie. So the big artist is going to give you your money back. It's an ROI, return on investment. That is what we see as from business point of view, that a big artist would do 2 things. It would
bring back the money, as also it would take up the young talent also. How? Because when he does collaboration with the new talent, of course he gets noticed. So those also point of also to do like some collaborations exactly with our talent, with the new artists. So we become a family now. So Richie is a member in the family now. We already have a family now. Okay. Richie has come inside our family. So as a family now, as an elder brother, he would be taking care of other guys, and they would also come up slowly. Is there any monetary deals to this, or it depends on how we receive and then we split? It's a total partnership. Okay. It's complete partnership. Okay, where we have whatever we make money is totally 50-50. So it's a total partnership kind of a thing. If you talk in layman's language, in commercial language, whatever we make is 50-50. Okay. Labda niulize kwenye partnership unapata 50-50, lakini pia inaonyesha kwa sababu yani lazima utachangie kwenye ukuuzi au ukuaji wa hiyo partnership na biashara yao. Lakini ungekuwa chini ya management nyingine, wangeweza kufanyia kila kitu, na ile ambayo unapata chako ni chako, yani hakuna ile paso kwa paso. Inamaanisha ndio unakuwa sema niko chini ya management, mnachukua only 10% au 20%, hizo nyingine inakuwa ya kwangu, na lazima wakupromote, wakufanyia, wakunini. Hii hapa inaonekana kwa ile 50-50 paso kwa paso, inamaanisha yani kuna vitu ambavyo utaingia pia kwenye gharama kwa kisha zinafanyika, na ili ndio mshapata ile pesa yote ndio mtagawanya tena paso kwa paso. Wewe unaona kidogo haiko hivyo. Nieleze basi iko vipi? Actually, mimi kitu kikubwa ambacho wao walinivutia mpaka kufikia nao kazi, kushirikiana nao, yani wana vitu ambavyo naona wakifanyia au kwa mawazo yangu naona naweza nikazikimbilia at least ndoto zangu ambazo nilikuwa naziota. Kwa hiyo issue ilikuwa sio eti kwamba asilimia au iko hivi na hivi au kuna pesa ikipatikana baadaye ndo waigawanya. Hapana, hayo hamna mambo. Wana invest. She's trying to wanasema that what is the kind of partnership you have. Sasa hao ni kama investor pia. Wewe unakutafsiria Kiswahili ambapo ninachozungumza mimi. Na kasoro na wazungu mimi kadhaa. Endelea. Wanaweza kufanya vitu vyote, wana invest, wanaweza wakatengeneza plan, umeelewa, wakalipia labda audios, video na vitu vyote ambavyo kufanya management, ndio. Mimi natumia akili yangu, natumia uandishi wangu, natumia experience yangu ya kwenye game, na muda pia, unajua muda ndio pesa Sasa mkwanja ukija inakuwaje? Ni Sasa mbona anasema ungekuwa chini ya management ambao hauko kwenye partnerships ungekuwa unapata zaidi? Lakini sasa inategemea wewe management labda anaweka shilingi ngapi. Kwa sababu unajua pia wewe unanifuata mimi kwa sababu mtu kama Richard unampata unataka kuongelea biashara. Mimi najua kila mtu anakufuata anatazama kwanza kazi zako na then anaona thamani yako, si ndio? Kwa hiyo hata tunachoenda ukifanya na partner wangu akiwezi kuwa kitu cha kawaida. Kwa hiyo atainvest zaidi. Sijui umenielewa? Kwa sababu mimi pia nataka niende far zaidi. Kwa hiyo ana mzigo mkubwa wa kuinvest zaidi, kutengeneza brand ya huyo mtu. Sijui unanielewa? Haikuwa tu hiyo kitu anaipata tu kwa sababu eti ni paso kwa paso ni rahisi au nimekuwa ni kwake ni nyingi, ana invest zaidi. Anatakiwa afanye kile ambacho nilikuwa na kiwaza au kile ambacho nilikuwa nashindwa kufanya mwenyewe. Sasa akifanya hizo zote ambao ulikuwa unashindwa kufanya na sasa unaweza kufanya kwa njia ambayo ana invest yeye, kwa sababu ana invest ile inahesabika shilingi mamilioni hadi whatever. Wana invest kweli kwa muda na kila kitu. Kila mtu ana invest yake. Sasa haionekani kwamba yeye anapokea gharama zaidi. Aren't you getting more expensive if you're going to do a 50-50 if beforehand you've been investing a lot of money? That's what I said. In commercial terms it's 50-50. Okay. So when we are partners, when you are partners, what you do is you share your profits, right? So when the cost comes, okay, I may be a partner who is putting in finance, but eventually this finance will be in the beginning. But eventually, once the money starts rolling in, he gets his profit. His money comes back in business, and then that's how we run it. And ultimately, it doesn't matter much who has invested in the beginning later on. What if it doesn't take off?
God forbid, fingers, you know, what if it doesn't take off? That's what a businessman takes a risk. In 2 to 5 years, that's the risk. That's the businessman has to take a risk. Aya, sasa namuuliza kama haija take off, na nikuulize wewe, unafanya juhudi gani za kuhakikisha kwamba unatengeza nyimbo, unapata kuonekana bado uko kwenye game? Kuna wakati umekaa kimya, yani watu wamekusahau, yani wakisikia Rich Mavoko anasema kuna nini kipi ambao tunatarajia kutoka kwake? Mimi naamini tu Rich Mavoko ni mmoja. Sio, unanielewa? No, risk is not Rich Mavoko. Risk is the business. Brother. Mimi naamini tu Rich Mavoko ni mmoja. Kwa hiyo hata nikikaa kimya pia nafikiri test yangu inaweza inakosekana, si ndio? Kwa sababu ndo mimi ninachokifanya labda kwa nilivyokaa kimya, kikubwa ambacho nilikuwa nakifanya ni kufocus na vitu vyangu kwenye ukubwa ambao nilikuwa na utazamia. Kwa sababu kama nimepata watu ambao kama nimepata daraja la kuvuka, maana yake mimi inabidi pia nisikae tu nimejiboteka, inabidi nijivushe. Kwa muda mwingi na focus na vitu vyangu ambavyo nilikuwa navitazamia kwa mbeleni. Aha, sawa. Kwa hivyo ni kitu ambacho kitakuletea jina kama unarudi kwenye muziki wako. Vitu ambavyo unatizama, labda umekuja na style mpya ya muziki? Lazima nije na style mpya. Kwa hiyo tunakutegemea kwenye reggae, upo? Tunakutegemea kwenye nini, tarabu, upo? Ikitokea, lakini sio mpenzi sana. Nasikilizaga. Sawa. Basi tuambie tu, angalau tupatie wimbo mpya. Ipi ndio kitu kipya sasa hivi umekuja nacho? Na kesho tuna leo Ijumaa tuna launch MiniTape, ambayo ni MiniTape kwa kifupi tu ni side A. Okay. Yeah, itakuwa na nyimbo 8. Okay. Afu tutatoa tena full tape, itakuwa na nyimbo 16. Mmenielewa sasa? Okay. Kwa hiyo tunaanza na MiniTape leo, tutafanyika Ayat pale Legends. Saa ngapi? Nitakuwa itaanza saa ngapi? It's 6 to 11. So fans wako ni wa Hayat kweli au fans wako ni wa wapi? Ukiangalia mwenyewe anajua mnafanya brand, lakini are his fans at the Hayat? Actually, this was more of a corporate event actually, because it was a launching. So we would be calling our corporate bankers, corporate sponsors, who would be meeting him. We would be introducing ourselves with them, because we already have some corporate clients. At the same time, we are also getting in more ones to meet and see how, so they can see one-on-one. So actually the whole idea of this launch was that. But you see, he's reaching, and people want to. We thought we have hired a bigger marquee for it, but what has happened is it has become big now. I mean, people are flying there. They want to come in, but we don't have any, because it's totally invitation. There's nothing to pay there. So yes, it was not his fan following there, but it was actually not for the fans also. It was actually a corporate event. Okay, when are we going to do something for the fans? Tunafanya nini? Inakuja MiniTape itakuwa na tour. Baada ya ku-launch leo kutakuwa kuna tour. Okay. So watu wangu wa mtaani lazima watakutana nao. Nini kitatokea leo? Maajabu tu ndio watu watarajie, kwa sababu kila mtu anajua ufanyaji wangu wa kazi. Ndio. Na kukaa kimya, wanasemaga Waswahili kimya kingi kina mshindo. Watu, mimi naishi kwenye maneno ya pia Waswahili pia. Naamini sana kwenye kitu ambacho nafanya. Yes. Sipendagi ni kipambe kwa vile ambavyo kama nimuogopeshe mtu. Lakini watu wataenjoy muziki mzuri, na uzuri MiniTape hakuna nyimbo yote ambayo inafanana na mwenzake. Kila kitu kina taste tofauti. Hiyo MiniTape ina nyimbo ngapi? 8. Okay. Hivi kabla narudia tena 8. 8. Yeah. 8 tu, alafu zitakuja nyingine. Mapenzi, maisha ni na nini? Ya kila kitu tumejaribu kuimba, kugusa kila engo. Tumejaribu kugusa mpaka kumshukuru Mungu pia. Mimi sijawahi kuimbaga nyimbo hiyo. Kwa hiyo kuna nyimbo za kimapenzi pia, za kimaisha. Unaona hiyo hapo, Rich Mavoko MiniTape launching leo tarehe 7 Agosti mwaka 2020. Ni Hyatt Regency. Itakuwa live wapi? Also live on streaming au live wapi? Itakuwa mambo Swahili TV pamoja na Clouds TV. Okay, itakuwa live. Kuanzia saa ngapi hapo? Muda ndio sijao. 9. Saa 3 usiku. Mbona mjeka muda? Hapa bado hajaweka muda kwenye hii post. Okay. Yeah, sawa. Hii ni post actually. Okay, sawa. Lakini kuanzia saa 3 usiku.
Saa tatu. Na ni invitation only. Only. Sawa sawa. Okay, kwa hivyo wewe, your role here will be as a partner. Is it to introduce him to some of your partners, some of your clients? Yes, so the role would be actually to introduce him, plus it's also a show for Mambo TV Swahili, which is also our own TV channel. So it's on online TV? No. It's like Clouds. Okay. It's on Star Times platform. It's on Zuku. It's on this. It's a pay TV channel. Okay. So that's part of that's our TV. Yes, part of Pili Pili Entertainment. All right. So basically, it's a show for Mambo TV also at the same time. It's launching of his MiniTape, plus at the same time bringing in sponsors, bringing in corporates in order to meet him and to create a kind of one-on-one discussion if required, or meeting that time. You know? So all was all in one actually. Yeah. And what are we expecting to come out of this, perhaps? First of all, he will be releasing his album. He's releasing his video under. Wait, together album and video are two different things. Yes. So video is so first album is. So the album has the first song Niwahi. That video we are going to release it today. Today. Yes. Niwahi. Yes. Okay. So that video is going to be released. So we are releasing video today. Yeah. And the whole outcome, what I see from this is that we are going to announce that we are coming. Okay. Richie is back. And yeah, that's the announcement. Sasa, after all said and done, we have Richie's personal life. Does that also work with the management, or that's different? You see, when you are partners, you all have your personal lives. Sure. And since we are new partners, we'll learn slowly. As long as our hearts meet, we understand each other. And I see Richie as more passionate about music than money, which I have seen. And what I saw was that he needed a handler who can handle money, who can make sure that the money is looked after, and he pursues his music. So that is what is. Do you have ukona finance manager? Ama it's under Pili Pili? We have all under Pili Pili only. Why can't he have his own under? He has his own. He has his own manager also. Nina manager. Paka. Kuna manager wangu na then hao wana managers. Kwa hivyo kwenye manager wako kuna mhasibu au accountant? Ukishakuwa na kampuni lazima uwe na vitu vyote, si ndio? Kwa hiyo kama Billionaire Kid kuna kila kitu, tuna watu wote, na kwa upande wao pia wana watu wote. Sasa nani ndo anafanya uhasibu wa pesa zenu sasa? Mhasibu wao au mhasibu wako? Partnership lazima wote mjue kinachoingia. See, right now, because since as partners, one office maintains the accounts. So basically, it will be us who will be maintaining the accounts. Yeah. So that he doesn't have to get involved, because he keeps his account. He's only one. He doesn't need a separate accountant for that. So what is required is a company. We are having a staff of more than 60 people. Yeah. We have a finance department. But how can he then verify that what's happening in his account, where it is with you? Well, he's a partner. He's a partner. So he'll be able to see all transactions? Of course. I mean, yes, of course. Okay. It's all transparent. Nothing to do with this thing. It's all transparent. Okay. No, I mean, let me tell you, it's been known all over that managements have played their artists many years, you know. They have never gathered, you know. I can give you a good story of Bob Marley and the Wailers, you know, with Chris Blackwell, you know. People call him Whitewell now. I can give you Beyonce and her own father, who's, you know, imagine that, your own dad. I can give you Mariah Carey, the husband, you know, who was a manager. I mean, the list goes on and on and on. So it's something that most artists need to wake up to, you understand? Yes. You need to be financially aware, you know. Fine, you're making great music, your manager's giving you a big car, a big house, you know, but at the end of the day, when they leave you, you're broke. People wonder, what happened?
happened. You are right. You had a Mercedes Benz, you had a big house. Kumbe management was you had a Hummer, you had this, whatever. this. You know what I'm saying? So it's you have to be prudent. You have to be financially able. You know, and I think artists need to have that lesson. They should. They should at least have basic knowledge of accounting. What is my money going? How it is going? How much is going? How much exactly. is going? So if the partner tells you, you know what? Just give you an example. Richie, we're investing in MiniTape. We're using 10 million for the launch tonight. True. You know, so Rich needs to see 10 million. We had 90, so 10 is gone. We have 80 remaining. He needs to sign, and you sign. Okay, good. You see, we are Indians. You know, we are very good at that. When we also keep very our good at record, accounting, putting up everything, doing that, we are very good at doing that. That's very true. But other things Indians are very good at. Yes. They do magic as well. Yeah. So back to the point. Magic is everywhere. You know. I guess everybody does magic. Everybody does magic. The thing is, you have to be aware. You know, I wouldn't want to put it there because you're Indian or he's African or whatever. That's besides the point. Everyone needs to have a level ground to be able to know. Everyone needs to have a moment to say, okay, where's the 5 shillings going? We all need to know how that 5 shillings is being spent. True, right? very true. For every person. Richie, twende kwako. Sasa, now you're financially able. Be serious na pesa zako. Tumeona wasanii wengi hata huku Tanzania, sitaki kuwataja wale wa zamani walikuja kabla yako. Waliuza tapes zao, waliuza kwa sababu kuna mtu alikuja akamwambia mimi naweza kununua tape, chukua 5 milioni. Na hata akachukua 5 milioni. Kweli. Wameondoka. Na muziki tunazisikia zinapigwa mpaka leo, lakini hamna chochote. Hana hela. Na huna rights. What about the rights of his music? Who keeps the rights to his music? Your rights, yani kwa muziki wako. Nani anabaki na rights ya muziki? Ni Richard tu. Okay. Wanasema hii ni natural ya kwangu. Okay. Yani hii ni natural. My art. Kwa hiyo yani right ni mimi. Okay. So mkitoa hii album, this new album that you're going to be releasing that has got the song Niwahi, rights of the music still remain with Richie? We're just going to be popularizing it, or what happens with that? You're not in partnership with the rights and production of music? Yes, we have divided the rights also at the same time in case of any issue comes up, any problem comes in, because you see anything can happen in future looking at unforeseen circumstances. Sure. At that time both of us should not get a raw deal. He should also have what is equal, because as he's a partner, everything has to be distributed equally. Okay, so the profits of Niwahi, I'm using Niwahi as an example, the profits of Niwahi, either as the single or the album, will be shared 50-50 between the profits. The profits. Okay. And who's paying for the production and everything of it? Nani analipia hizo production? Oh, Mr. Investor. Mwekezaji. Hiyo ni kazi yake. You should say you are paying, but naweza kusema Kiswahili una sponsor. Richie una sponsor. Okay. Kila mtu anakuwa na sponsor, ni muktadha. Una sponsor. Una sponsor. Rich Mavoko ana sponsor. Nataka kuiona hiyo headline. Rich Mavoko ana sponsor. Tende Rich. Niambie Lulu Diva anaendeleaje? Mbona naye nafikiri what did you do that, Mr. Sponsor? Why did you because I as a partner I'm listening for the first time. Yes, listen. Yuko sawa. Sina haja kuongea sana. Yuko sawa nafikiri. Tunaongea. Yeah, well, I would also like to know why did he do that? Me too. That's me, I want to know. Ya urafiki sisi. Mimi nasema mahusiano. Yeah, mahusiano yetu ya urafiki yako sawa. Kabla hapo ilikuwa sio urafiki. Ni rafiki. Haikuwa vile. Kweli kabisa. Kwa sababu watu walikuwa hawajui. Na rafiki zako kweli? Hizo pose mlikuwa mnafanya na Lulu Diva? No, nauliza zile pose mlikuwa mnapiga picha ni za urafiki? Maybe kwenye video, maybe kabaya. Sasa huwezi kusema kwenye video ukatae. Si unanielewa? Baada ya video kukaendelea nini? Kuna picha tulifanya photoshoot. Hizo nafikiri zilileta kidogo. Ndio hizo picha na pia mimi niliziona. Sasa mimi nashangaa una pose hivyo na rafiki yako? Ilikuwa kwenye photoshoot lakini ni rafiki yangu tu. Hatakuwa kuwa na mahusiano yoyote. Kwa hivyo sio wifi wetu? Hapana, sio wifi yenu kabisa. Kweli? Ni rafiki yenu. Rafiki yangu na rafiki yenu. Okay, sawa. Kwa hivyo kutakuwa na collab hivi karibuni na dada Lulu Diva? Siwezi kujibu. Kwa nini? Si ni rafiki yako? Tushafanya. Sasa. Tushafanya. Kwa hiyo inshallah ikitokea. Okay. Kwa hivyo wifi wetu ni nani hasa basi? Sipendagi sana vitu vyangu kama hivyo kuviweka hadharani. Ni personal bwana man. Kwa nini?
Mtu mwenyewe unajua ni shajitoaga kwenye mambo ya kuweka hadharani vitu vyangu personal. Wewe unajua ni public figure. It's okay. Kabisa. Lakini tungependa kujua kwa sababu ili tujue kama tunatuma barua, tunataka kujua if yani tujue rich single or not single, umeelewa? Yani lazima tujue yani maisha yako sasa ya personal haikubaliki tena. Wewe ni mwanamuziki, you know what I mean? Nafikiri mimi nimejiweka hivyo. Labda kuwa naye karibu hapa yani kwenye TV kutembea naye kila mahali hamwezi kufuatana kama kumbukumbu, umeelewa? Lakini nahisi sisi kujua kwamba tuna wifi is part of a normal thing. Okay. Tunataka kujua tuna wifi. I mean, is she there? You have a girlfriend. It's important. You also need to know. If you don't, we help you. We look for management to make you get. Yeah. What do you think, Mr. Nilesh? I'm there. Yeah, exactly. Don't tell us it's personal. You can't tell us it's personal. You're a superstar. You can't tell us it's personal. Personal is your life. Not. We want to know is there wifi? Yes, is there wifi? Ya bibi Gabaya anatamani kila engo akutekenye useme imekuaje, lakini ninachoweza kukuambia kwamba maisha yangu niliyaweka hivyo tangu nimeanza muziki kama unajua. Ndio maana leo imekuwa single, I suppose right now. Na ndio maana imekuwa unajua tu eti ni Lulu Diva kwa sababu tu nilikuwa naye karibu. Sawa. Ni kweli. Hakuwahi kuniona karibu na msichana. Na hukuwahi kukataa. Lulu Diva nilishaikataa mara nyingi, yani kwamba nishaulizwa sana kwenye interview. Ulikataa baadaye yani baada ya kutuachia pale. Hata mwanzo bwana baby. Kwa hiyo mimi ni kitu ambacho sikipendi au sihitaji sana kukishow hicho. Ya kwamba eti ndo girlfriend wangu hapa ndo unafanya nini? Mimi nina watoto. Watoto wawili wa kiume wa kike? Wa kiume wote. Wadogo. Mmoja miaka 6, mwingine miaka 4. Mama moja au tofauti? Mama tofauti. Mashallah, hongera. Asante sana. Okay, lakini wale sio wifi zetu pia. So wifi zetu. Watoto wangu tunakaa nao. Wewe unakaa na bibi yao, nakaa na bibi yao. Mama yako mzazi. Wazazi wako nafikirieje kuhusu muziki? Mamangu ndo jicho lake Richard. Yaani kila kitu ambacho mimi nitakifanya kwa sababu yeye ni mtu ambaye ananisupport kwa yani nasema kwa kila kitu ambacho nilikuwa nafanya kipindi ambacho niko peke yangu before hata kutokea mapartner na watu wengine. Kwa hiyo muziki wangu yeye anaona sasa mimi hii ndio nyota yangu. Kwa hiyo akisema tu bwana kwa swala lake la muziki ni lazima awe nalo serious sana. Unaona the way ana fight. Yani bi mkubwa alalagi kuswala langu la muziki. Nikimwambia tu siko sawa kitu hichi na hichi atapigana. Mamangu mwanamke yule atapigana, atatafuta anapotafuta, kama hela imekosekana kuongezea ataongezea. Okay. Atakwambia. Wakati ulikuwa management iliyopita, management ya zamani ilisemekana kulikuwa na deni. Uliacha deni imeendeleaje au kama vile mpira kija management mpya anamaliza kule alafu ndo mnaanza mkataba mpya? Vitu vya management ya zamani sitaki kuviongelea sana na haikuwahi kusema kama kuna deni. Watu tu maneno yao ya pembeni. Lakini hakuna mtu ambaye ametoka management. Hakuna udaiwi maana yake. Hakuna mtu alosema hivyo. Mimi sijaisikia. Okay. Watu wa pembeni ndo wanasema. Sasa walipata pia mastori ya town kwa kweli jamani. Unajua mbea. Unajua bwana, unajua kila sema unakwambia pana kuwa na moshi kuna sema yani pana moto. Udaku hauwezi kukaa mbali na sisi. Sijui umeelewa. Unaweza ukazushiwa chochote leo. Lakini kama ukweli utajulikana ukweli. Kama sio ukweli utajulikana ukweli. Mimi napenda kila kitu nikikisikia maybe kinaweza kikaa kimeniuzi lakini lazima nikipe time. Sio unanielewa? Umesingiziwa hichi usianze kupanic maana yake kuna watu wengine wanaangalia reaction yako watasema itakuwa kweli mbona ka panic. Kwa hiyo vitu mimi nikisikia kitu chochote cha udaku ambacho na uhakika kwamba hichi sio kweli lazima nikae tu kimya. Unafikiri ni kitakurudisha kwenye kilele ambacho ulikuwa umefika? Nini ambacho ukiangalia kwenye unaniambia sijui mipango ya maisha, umeniambia ni kuna mpangilio wa vitu ambavyo unataka kufanya. Nini hasa unafikiri na kitakupeleka na itakurudisha kwenye kilele cha maisha? Yaani ukisikia Rich Mavoko usikaa vile ilivyokuwa. Mimi sijawahi kufikiria kwamba nimefika sana. Hata wakati mindset yangu yani ilikuwa sijawahi kufikiria kwamba eti jina langu limefika nje. Huo ni mimi nasemaga uongo. Unajua kufanya mashow za nje? Wapi? Zaidi ya Kenya, Rwanda. Mimi nasema East Africa hakuna mtu ambaye labda hanijui. Ndio. Hiyo ni sehemu ambayo
kila mmoja anajua. Lakini goli langu mimi kubwa ni kujulikana duniani. Sijui umeelewa, au Afrika nzima. Lakini bado hiyo sehemu sijafika. Kwa siwezi kusema eti hichi ninachokifanya sasa hivi kitanirudisha kileleni. Bado natakiwa nifanye zaidi na zaidi kutokana na mawazo yangu ambayo mimi naona naweza nikafika. Bado sikuwa kule. Kwa mtu akiniambia unaona anadanganya. Naona mimi bado. Sawa, wakati namalizia hapa na Nilesh ambaye ni partner wa Rich Mavoko. You're from India. Yes, India music is life, you know. We've gone through and seen how Bollywood has taken over. You know, we've gone to see how music has taken over, artists, musicians, and people have created from nothing to something, you know. Maybe my stars in my time are very different from stars of people in this time and maybe in your time, no whatever, you know. So how can you use the same marketing strategy that's done in India to bring that sort of celebrity and Bollywood feel here? I don't know how else I can put it in those words, but the same Bollywood, you know, razzmatazz, you know, charisma and all of that here, using just the same experience, you know. You see, there are two things here. First of all, in Bollywood, normally the music and video revolves around the movie. Sure. Whereas here, it's not like that, unlike here. There in Bollywood, the singers who are not associated with movies, they are not that famous. Those famous. Normally the playback singers become more famous because we have playback singers in Bollywood. Those are the stars that we see in the movie. Stars you see Shah Rukh Khan singing, so he has a playback singer. Right. Yeah. So in India the music is on a different level. Secondly, the ones who are famous, who are not associated with movies, also become bigger singers and want to become playback singers for the movies also at the same time. But yes, as you said, the charisma, the razzmatazz, to bring it here, which I'm seeing it here that this has different nuances in Tanzania. It's the same thing but different nuances. It will take some time still to grow more, but people have kept a good benchmark here. I'm seeing Diamond has maintained, I mean, he's raising his standards all the time. And I would say he has shown this industry a path, a way to be successful. So he has done a good job. We came when Diamond was also starting, you know, really 2009, and was doing it. He excelled, he showed the way how things to be done. He went on doing better and better. A lot of people have started following him. We followed him at the same time. And what I see the future here is that only little bit of change. In India, we do all live. We sing live. We do live. That is what I'm going to change. You don't want live? I want live. I'm going to change live. it. To bring it live. To bring it live. Okay. So if I'm doing a concert, yeah, I'm doing an event, I'll do it live. That's true. So we kill the playback story. So we kill the playback story. Thank you very much, Nilesh. Mwisho kabisa, campaigns inaanza, uchaguzi, uko na mpango wa kwenda oya yena Ndio ushanikata. Ushakatwa. Ushakata na hisi. Kwa hivyo ufikiri utakuwa tayari au utaki kuhusianisha muziki wako na siasa? Bwana, vingi bwana naonaga tukia ndo tunaweza tukasema chochote, lakini kwangu mimi hapo ndo unaanza wewe biashara ni kujitangaza. Ndo nasema kwangu mimi naona ni swala la management hilo na kuamua. Sasa wewe mko kwenye partnership, kwa hiyo 50% yako inasemaje? Ni management yangu ndo ataamua. Bwana huyu tutafanya hili au hatufanye hili. Kwa sababu wanasemaje, kwenye biashara lazima pia uangalie disadvantage na advantage. Kwa hiyo kama itakuwa ina advantage kwetu tunaweza kufanya, kwa sababu hiyo sasa kama mkiona haina alafu waje wafuate chama fulani wakwambie tunakuhitaji, utakataa? Na management watadili nao, mimi hiyo sio kazi yangu. Wataangalia bado tunatoa pesa nyingi alafu kwa nini tunaletewa pesa hii? Tutakuwa tunatengeneza nini sasa? Tunafanya biashara, tunafanya utoto. Okay, haitahusiana na Nilesh. Inaanzia kwanza kwangu, alafu kwa Nilesh itakuja, kwa sababu lazima ajue
kasab partner. Yeah. All right. Asante sana kwa kuwa nasi. We've been talking to Nilesh, who is a partner to Rich. Wenzangu shasa wa Tanzania wenzangu hapo, yani Kiingereza kidogo. Kumradhi, subtitle badilisheni subtitle. Tulikuwa tunazungumza na bwana Nilesh Bata ambaye yeye ni partner, mshirika mwenzake Rich Mavoko ambaye ni msanii wa Bongo Flava. Nashukuru sana kwa kuwa nasi kwa muda huu. Tutarejea baada ya muda fulani tukiwepo na Dahu wa leo tena akija kutumia masuala ya sio heka ila Dahu Foundation. Good morning, asante kwa kuangalia kipindi chetu cha Clouds 360. Tunarejea baada ya muda mfupi.